Akkam jirtan kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenya bakka jirtanitti nageenya kiyya kabajaa fi jaalalaa isin biraa dhaqqabu kana taasisuudhaan warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhuudhaan nu bira dhaabbatan jenna. Har'a immoo wantoota ilaalluu past perfect continuous tense ta'a jechuudha. Okay. Past perfect continuous jechuun maal jechuudha? Haga xumuraatitti yoo wajjin turtan kanaan booda waa'ee isaa ta'an jechuudha. Past perfect continuous tense is used to show that an action had been continuing for some time in the past before another past action happened. Yeroo darbe egaa past perfect tense jechuun maal jechuudhaan isiniin jee gochi lama yeroo darbe keessa raawwatamee xumurame amma wajjin hariiroo hin qabaanne gochi tokko isa tokko dursee yoo kan raawwatamu taate gocha san past perfect jedhaan ibsinaa jenna. Har'a immoo past perfect continuous tensiin haala kamiin ibsama? Isa gocha yeroo darbe lama kan yeroo darbe keessa raawwatame gocha lama san keessa isa dura earlier kan jennuun gocha jalqabaa san hagam turtii hagam takka itti fudhate yookaan turtiin gochi san keessa raawwatamaa ture ittiin ibsuudhaaf itti gargaaramna jechuudha. It focuses on duration of an activity before a specific time or event in the past. Kuni dheerina yeroo taateen san keessa raawwatamaa ture yeroo darbe san keessa gocha lamaan raawwatame keessa gocha jalqaba raawwatame san hagam takka ture yookaan immoo turtiin wani san raawwatamaa turte yookaan ta'aa ture hagam takka yookaan dheerinni isaa yeroo hagam takka ittiin agarsiisuudhaaf itti fayyadamnaa jechuudha. Waliigallee past perfect continuous tense jechuun gochi lama yeroo darbe keessa raawwatame gochi inni jalqaba yookaan the earlier action kan jennuun the earlier actionin yookaan gochi jalqabaa san turtiin inni keessa ture ittiin agarsiisuudhaaf itti fayyadamnaa jechuudha. Okay. Formii isaa mee ilaallu. Gaafa positive ta'e yookaan immoo affirmative gaafa ta'e akkamittiin itti fayyadamna? Past perfect continuous tense subject plus had been plus verb ing. Subject kan nuti jennuun kun maalidha? Maqaa namaa ta'uu danda'a, pronoun ta'uu danda'a. Waa'ee subjectii isinitti himaan ture. Had been illee been dhufe as gartanii been eessaa dhufte yoo jettan verb to be gaafa V3 ta'u been kana ta'a isiniin jee haadiin ammoo haazii fi haaviin gaafa V3 ta'u haad ta'a jechuudha. Achi boodaan verb ing itti dabalaa jechuudha bakka kanatti. Fakkeenyaaf I had been studying for 3 hours. An sa'aatii 3f qo'achaan ture. Yoom kaleessa dheengadda yookaan sa'aatii 2 duratti maal godhaa turte? Sa'a 3f qo'achaa turte. Gochichi yoomi kanaan dura ammaan tana wajjin hariiroo hin qabu raawwatamee xumuramee jira jechuudha. She had been working in the office since morning. Isin ganamarraa kaaftee haga ammaa yookaan isin ganamarraa kaaftee biiroo keessa yookaan waajjira keessa hojjechaa turte. So ammaan tana sa'aatii 10 ta'uu danda'a yookaan immoo sa'aatiin isin hojiirra turte san completely xumurame jechuudha. Amma wajjin hariiroo tokkollee hin qabu. Kanaafuu gochoota akkasii gocha yeroo darbe keessa raawwatamaa ture amma wajjin hariiroo hin qabaanne ittiin ibsuudhaaf itti gargaaramna jechuudha. Mee negatiivii gaafa ta'e haala kamiin fayyadamna? Past perfect continuous tense subject plus had not or hadn't been plus verb ing. Subject jechuun gaa isinitti himeen jira. He, she, it, we, they maqaa namaatii ta'uu danda'a, wanta ta'uu danda'a, waan fedhaa ta'u subjectiin abbaa gocha saniiti jechuudha. Asii galee had notiin or hadn'tiin tokkuma gaafa gabaabatu kana barraa had not jechuun isa kana negatiiv agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Been jechuun maal jechuudha? Achi boodaan gaa verbi nuti daballu V3 ta'uu qaba jechuudha. V3 ta'uu qaba. Fakkeenyaaf he had not been sleeping well. Asii galee inni sirriitti hin rafne jechuu barbaadna miti. Asitti had not ka jiru kun maalidha? Negatiiva agarsiisuudhaaf jechuudha. Inni sirrii rafaan turre. So gochichi guutumaan guutuutti raawwatamee xumuramee jira jechuudha. Isaa mugufaa agarta. Fakkeenyaaf nama tokko qaaxiraa bulee yookaan immoo kilaasii keessa isaa muguu yoo agarte namni kun rafaan bulee yookaan hirriba gahaa hin arganne jettee yaaduu dandeessa yookaan dubbachuu dandeessa jechuudha. They hadn't been waiting long. Isaan yeroo dheeraadhaaf hin turre. So hadn't ka jedhamu kun gaa negatiiva ittiin agarsiisuudhaaf nu fayyadaa jechuudha. Haala saniin akkuma isiniin jedhe negatiiva gaafa ta'e subjectiin had not or hadn't itti aansina
biin inni jira achi boodaan verb ing kanaan fayyadamnaa jechuudha gaafa negatiiva ta'u. Gaafa gaafii ta'u immoo akkamiin fayyadamna? If it is question, we use this formula. Formula kana gargaaramna gaafa yoo gaafii ta'e jechuudha. Had plus subject plus been plus verb ing. Akkuma isin jeegaa gaafa gaafii ta'u had irraa jalqabna. Itti aansinee subject keenya itti aansinaa achi boodaan ammoo been jennaan san boodaan verb ing keenya itti aansinaa jechuudha. Fakkeenyaaf had you been reading before the exam started? Odoo qormaanni hin jalqabin duratti dubbistee jirtaa yookaan dubbisaa turtee jirtaa? Sigalee qormaatichi jalqabee fudhannees fakkeenyaaf qormaata jalqabee fudhannee jirraasi riizaaltiin dubbisa sanii yookaan yeroo odoo qormaanni hin dura maal taatu turtee jirtaa taani dubbisaa turtee jirtaa qormaata kanaaf qophaa'aa turtee jirtaa jettee gaafataa jira. So namni kun odoo qormaanni hin duratti maal ta'e jira dubbisaa turuu isaa gaafachaa jirtaa jechuudha. Haala saniin gaafanna. Had she been cooking for a long time? Isin yeroo dheeraadhaaf nyaata qopheessaa turte? Sigalee nyaata qopheessaa turte yeroo dheeraadhaaf yoom kaleessa yookaan immoo torbee darbe keessa ta'uu danda'a jechuudha. Yeroo ammaa wajjin hariiroo tokkollee kan waliin hin qabaanne ta'uusaa haala saniin ibsinaa jechuudha. Gaafa faayidaa isaa mee haa ibsinu. Use past perfect continuous tense faayidaan isaa maali? Tokkoffaa action continuing before another past action. Sigalee gocha yeroo darbe keessa raawwatame. Sigalee before action continuing before jechuun gocha yeroo itti fufaa ture kam dura gocha yeroo darbe keessa raawwatame isa duraa jechuudha. Isa duraa fakkeenyaaf yeroo kanatti barsiisaan jira miti kanaan dura qochaan ture fakkeenyaaf qochaan ture guddaa dubbisaa ture. So gochi lama yeroo darbe keessa raawwatame amma wajjin hariiroo hin qabne dheerina yeroo saniitti agarsiisuudhaaf past perfect continuous tense itti gargaaramna jechuudha. Fakkeenyaaf akkuma agartan kana fakkeenyaaf I had been studying English before I moved to Addis Ababa. Odoon gara Addis Ababaan deemuun duratti Ingiliffaan dubbisaa yookaan qo'achaa ture. Sigalee as keessatti akkuma agartan kana egaa I had been studying English kajoo kuni perfect continuous dha kun. Inni kun ammoo I moved to Addis Ababa kajoo kun maalidha? Simple past dha jechuudha. Gocha lama raawwatame inni jalqaba dheerina yeroo isaa hagam turtii akka inni taasise ittiin agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Inni biraan she had been teaching for years before she returned. As keessatti she returned kun simple past dha. Inni kun ammoo perfect dha jechuudha. Perfect dha. Haala saniini to show duration of time dheerina yeroo yookaan turtii yeroo sanii ittiin agarsiisuudhaaf itti gargaaramna. Eenyu past perfect continuous tense faayidaa lammaffaa isaati. Time expression kan jedhamu eenyu fayyada? For, since, how long, just isaan kunniin maalidha? Time expression eessa fayyadamnu? Past perfect continuous tense keessa fayyadamnu jechuudha. Fakkeenyaaf we had been living there for 5 years. Nuti waggaa 5 achi jiraachaa turre. Yoom kanaan dura amma hojii ammaan tana bakka biraa jiran jechuudha namni kun. Sigalee ammaan tana achi jiraachuutti jiran bakka biraa jiraatan raawwatameera jiraatanii ammaan tana bakka biraa jiran jechuudha. Amma wajjin walii hariiroo tokkollee waliin qaban. He had been waiting since morning. Inni ganamarraa ka'ee maal taa ture eegaa ture. So inni haga since kun gaa duration of time sigalee since as keessatti gaa dheerina yeroo agarsiisuudhaaf since dheerina yeroo agarsiisuudhaaf itti gargaaramna. Fakkeenya faayidaan sadaffaa maalidha? To explain a past results. Kana jechuun maal jechuudha? Bu'aan raawwatame xumurame yeroo darbe keessa raawwatame xumurame ittiin agarsiisuudhaaf itti fayyadamna. Fakkeenyaaf he was tired because he had been working all night. Inni baay'ee dadhabe. Sababni isaa halkan guutuu hojiirra ture yookaan hojjechaa ture waan ta'eef ammaan tana dadhabee jira. So yoomii eda ka dadhabee ammaan tana dadhabee isa dadhabee jira garuu immoo eda maal ta'ee jira hojiirra bule yookaan hojii akka malee hojjechaa ture waan ta'eef. The ground was wet because it had been raining. Sababa roobni sirrii roobaa ture jecha roobni lafti maalidha jiidhaadha. So haala saniin itti gargaaramnee ibsina. Time expression past perfect continuous tense itti fayyadamnu for 2 hours,
for many years, for 3 months, for jennee forii dheerina yeroo agarsiisuudhaaf. Since ammoo since 2018, since morning, since yesterday, since haala saniin before all day, before all night, how long haala saniin ittiin ibsina jechuudha. Okay. Jechoota yookaan qormaata irratti haala saniin perfectly haala kanaan hubachuu qabdan. When you see this in example keessatti maal laaluu qabdanii jechoota kan adda baasuu qabdan. For in jiraannaan continuous ta'uusaa, since in jiraannaan, before in jiraannaan, how long in, all day or all night kun jiraannaan inni kun kan agarsiisu past perfect continuous tense ta'uusaa ittiin akka hubattaniif jechuudha. Okay. Common mistake yookaan dogongora nu mudatan yookaan dogongora qormaata exam irratti nuti irraa hubachuu qabnu. He had been worked jechuun dandeenya asitti hin dandeenyu. Maaliif been jennee perfect eegataa continuous ta'uusaa qaba jechuudha. He had been working ta'a malee he had been work or worked jechuun hin dandeenyu. Working ta'uu qaba jechuudha inni for 5 hours. Okay, innis lammaffaan gaa she has been studying before the exam. Has jiraasitti hasiin kun gaa past perfect continuous tense irratti hin galu jechuudha. She had been studying before the exam. Isin qormaataan duratti dubbisaa turte. So haala isaaniin ittiin ibsina. Fakkeenya mee halaallu exaamii wajjin wal qabate qormaanni haala kanaan dhufu. Fakkeenyaaf by the time the teacher arrives, the students had been waiting for 30 minutes. Yeroo barsiisaan dhursanii ijoolleen daqiiqaa 30 eegaa turani. Daqiiqaa 30 guutummaa ulaa turanii eegaa turani. As keessatti dheerina yeroo agarsiisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. He failed the test because he had not been studying well. Inni qormaaticha kufee jira. Sababni isaa maalidhaa? Sababa sirriitti hin qotin jecha kufee jira siigalee. She was very tired. She had been cleaning the house all day. Guyyaa guutuu waan mana qulqulleessaa turte jecha dadhabdee jirti ammaan tana. Haala kanaanii blank space kanamee ifii keessanii formulaa itti gargaarama akkasumallee waan nagamaa barannee wajjin wal bira qabaatii akka hojjetaniif akka homeworkii isiniif haa ta'u ishee.